Hello, nizere ko mumeze fresh. Nagira ngo dukomeze ah, kuri chemistry, tugakomeza ku yindi topic. Last time twavuze kuri collision theory, tuvuga uburyo tubona icyo bisaba kugira ngo reaction ibashe kuba. Reaction kugira ngo ibashe kuba bisaba yuko the particles zikorayidinga, hanyuma particles gukorayidinga it's not enough, bisaba yuko habaho zinakorayidinga zifite minimum kinetic energy ariyo twita activation energy. That's the second. Hanyuma the third thing ni uko zigomba kuba zifite good orientation in space. Ni ukuvuga ngo all colliding particles will not result into a reaction unless they are in good orientation cyangwa se in a desired orientation for the reaction to happen. So ibyo ni ibikubiye cyangwa se that's the summary muri transition state muri collision theory. None ubu ngubu tugiye kureba about the transition state theory. Transition state theory twajya mu bintu byinshi. Actually icyo ishatse kuvugaho ivuze yuko the reactants ntago zihita zihindukamo products ako kanya, ahubwo hari compound zibanza zikabaho mbere yuko zihindukamo products. Iyo product rero niyo twita transition state cyangwa se activated complex. Uvuga ngo rero simply transition state theory has been developed by Henry Eyring in 1935. The theory supposes that a collision between reactants does not immediately lead to products. Sibyo, kavuga ko reactants ntabwo ahita ahindukamo product, ahubwo hari state abanza gucamo ariyo twita the activated complex cyangwa se transition state mbere yuko ahinduka products. So this theory supposes that the molecules collide and remain held for a certain interval of time. Hari igihe bifata molecules yakorayidinze atari yarekurana, then forming an intermediate species or activated complexes cyangwa se ibyo twita transition state whose energy is higher than an average energy of the reactants. No, birumvikana, urumva the products the reactants zirihuza for a certain time zigafatana umwanya runaka. Ubwo rero bivuze ko energy iyo compound bikora, energy bifite iba iruse energy y'ama reactants as individuals. So rero the activated complexes then dissociated by generating either the reaction products or starting reactants. Ni ukuvuga ngo ishobora kutuviramo products cyangwa se yakiseparating ikongera ikavamo reactants nk'uko byari biri. So rero the activated complex is an unstable group of, uvuga ngo iri unstable kwa ko nyine imara umwanya mutoya ikabona yajyamo stable compounds arizo products in our reaction cyangwa se ikongera igahindukamo reactants, ariko the effective way ni uko yahindukamo products. So formed nibyo twavuga activated complex ni unstable grouping of atoms ziri formed during a fruitful collision that breaks apart to form reaction products. Uvuga ngo simply activated complex, if you separate it tuzabona products. Here is an example. Suppose we have a reactant called A which will be reacting with a compound called BC, then bizakora activated complex ya ABC, sibyo, ya ABC dushyiraho kano gasimbo ka star kugira ngo nyine twerekane yuko ari activated complex. Noneho this activated complex izahita yidissociating ihindukemo products. So the products hano wenda twagira dushobora kugira A, B and C as products. So rero simply muri summary gato ya transition theory ibyo ibasha kudufasha, simply iradufasha gucalculating the rate constant for the reaction. So the summary about the transition state says, during collision, the attraction between reacting molecules decreases and the kinetic energy ihindukamo potential energy. So the kinetic energy is converted into potential energy. Why? Kubera yuko iyo molecules ziri kwegerana, nyine ziri kwegerana, the attractive force between them bituma zita zigira gute, bituma zitanga cyangwa se bituma the kinetic bituma zijya at rest cyangwa se zenda kuba kuri rest, zenda guhagarara. So rero turabizi ko the kinetic energy is a kind of energy a body can have when it's in motion. Potential energy yo iraterwa na position ya body ahantu iri. So rero the kinetic energy kandi turabizi ko the energy cannot be in vain ngo ibure burundu, so the energy must be converted. So the energy rero ya kinetic energy will be converted into potential energy kwa ko molecules are seeming to be
ziri at rest cyangwa se ziri kujya kwegera kujya kuri rest, guhagarara of course. Noneho iyo ni one of the theories cyangwa se one of the statements ziri muri transition state theory. Another thing is when the molecules approach, the interaction of the electronic configuration allows the rearrangement of valence electrons. Birumvikana kuko nyine reaction ubu ngubu turi kurebaho this time kandi tumenyereye nuko izaba ku ma valence electrons. So the valence electrons rero kugira ngo zize gutanga the products zikeneye gukora rearrangement cyangwa se zikiyaranja mu bundi buryo. So rero that time the molecules z'ama reactants ziri head together cyangwa se zahuye, bituma sibyo cyangwa se bitera ko bitera ko hahita formingwa cyangwa se habaho formation of the activated complex, sibyo. Bivuga ngo activated complex is made by a temporal bond cyangwa se temporary bond between atoms A and B with weak bond of BC. So the weak bond ni izaba broken muri activated complex, which leads to the formation of the activated complex. The activated complex rero is momentarily decomposed to give products. So ikintu cya mbere ugomba kuvanamo hano ni uko simply activated complex igira time sibyo cyangwa se ifite igihe, nani reaction ifite igihe forming activated complex, which is a compound iri between the reactants and products. So tugendeye rero kuri energy profile diagram. The energy profile diagram ngira ngo turazimenyereye uburyo zishushanywa. Actually twandika the potential energy cyangwa se the energy, dukora graph ya potential energy kuri over time cyangwa se kuri extent of reaction cyangwa se kuri progress of reaction. Icyambere tugomba kumva nuko ama reactants iyo afite energy iri nyinshi kurusha ama products, iyo reaction iba iri exothermic kubera ko the energy iba given out. Hanyuma the inverse, iyo ama products afite energy nyinshi kurusha reactants, iyo reaction iba iri endothermic kubera ko the reactants tuba twazihaye energy, wenda mbereke hano, tuba twazihaye energy hanyuma zikaza nyine gutanga products zizirusha energy. Of course birumvika ko energy ntabwo bavuga ngo you've been hitting the reactants hanyuma ngo reactants ubwo wazihitinze ngo energy ngo you don't know aho yagiye. So the energy ubwo yabaye accumulated by the products nyine, sibyo. The energy yabaye accumulated by the products. So let me just show you. Okay, actually ngiye irabyerekana byose kuri exothermic reaction. Yes, kuri endothermic reaction the reactants zifite energy iri ntoya, then kugira reaction ibe urabizi ko endothermic ikenera the supply of energy, then ziforminga products zifite a certain amount of energy iri hejuru y'ama reactants. Ku rundi ruhande kuri exothermic reaction ama reactants afite energy nyinshi ariko they will give out the energy, then energy zaba released hano hanyuma bize kuduha products. Hanyuma you can see a graph iri kuzamuka. This graph iravuga kuri activation energy. Activation energy ni energy tuzasupplyinga ku ma molecules y'ama reactants for allowing them to do what? For allowing them to react, sibyo. Nk'urugero navuga for a wood to react with oxygen in the air, bisaba yuko the wood tuyiha activation energy. Activation energy zaba ari iki? Wa mwambi tuyicanaho for it to burn in the air hanyuma ikomeze itange cyangwa se reacting with oxygen, sibyo. I think you understand. So noneho rero these are rero profile diagrams. These are actually the profile diagrams. Ikintu cy'ingenzi ukwiye kumenya muri reaction ni uko activation energy mu gihe tutamitinze that minimum energy ariyo twita activation energy, no reaction will happen, sibyo. So yes, that was it. Yes, so the activation energy ku rundi ruhande tuyita barrier of energy, sibyo. So noneho twavuze ku bintu bishobora guchanginga the rate of reaction. Cyangwa twiga muri ya chapter ya factors which can affect the rate of reaction. The use of catalyst is one, sibyo. So catalyst rero umumaro igira
turabizi tugira ama negative catalyst tukagira n'ama positive catalyst, ariko the positive catalyst actually nizo turi gufocusingaho this time, ariko n'ama negative nayo abaho atuma certain reaction itaza gukunda. So catalyst rero reducing, sibyo, reduces the activation energy, irafata activation energy ikayishyira down cyangwa se ikayigabanya, noneho bigatuma reaction iba. Urumva niba twari dukeneye wenda for example 90 kilojoule, it's an example, sibyo, nizo twari dukeneye kugira ngo reaction ibashe kuba, siyo twari dukeneye, ariko nidushyiramo catalyst zizahita zihinduka like 60 kilojoule. Urabona this reaction izahita iba favored, cyangwa se kugira ngo yo ibashe gukunda bizahita byoroha. Iki gihe rero tuzavuga ko catalyst yabaye positive, ni ukuvuga ngo niba twari dufite profile diagram, the activation energy izajya down. Noneho kuri negative catalyst ho irazamura activation energy, aribyo bituma nyine the possibility of the reaction to happen izamuka. Ubwo muri conditions ziri normal, urumva tuba dusanzwe tumenyereye that reaction ntiyakunda. Niba twari dufite wenda 90 kilojoule for reaction to happen, yo izahita ituma the activation energy izamuka ikagenda kuri 120 kilojoule, kugira ngo bize kugora the external environment for allowing this reaction to happen. So what you have to note about the catalyst, no catalyst will not involve in reaction, sibyo. Catalyst yo ntabwo izigera iza muri one of the products tuzabona. So that's it, nta kindi. Yes, this is about endothermic profile diagram, twayivuzeho, ibyo byose twabivuzeho. Hanyuma kugira ngo hagati aha kuva ku ma products uhinduka ujya kuva ku ma reactants pardon ujya ku ma products, hagati aho mwaho hagati niho harimo the transition state, sibyo, transition state cyangwa se the activated complex. So that was about the transition state theory. It's that one byonyine kumenya yuko before tubona ama products harimo another kind of species of compound iba formed, ariyo twakita like activated complex cyangwa se the transition state. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri kwari like revising ku bintu bya profile diagram. So twibukiranye wenda twiga nko kuri chemical equilibrium nk'igihe dufite reversible reaction, if this forward reaction iri endothermic, directly the backward reaction right by exothermic. So kugira ngo tumenye the change in reaction muri rusange, ushatse wafata the reverse reaction ukavanamo the forward reaction, sibyo, cyangwa se the backward reaction uvanamo forward reaction. So noneho rero how will we measure like quantity, because this chapter is about rate law and measurements. How will we measure the rate of reaction? By observing the mass. Ni ukuvuga ngo uburyo ushobora kumenya rate of reaction uburyo iri kubaho, wareba uburyo mass ichanginga. Of course ubwo niba wenda ufite nka reaction aho iri bube ama reactants afite ari buze guproducinga gas muri products, ubwo ngubwo washyira like a beaker kuri balance, hanyuma uko mass igenda igabanyuka uragenda ugira gute, uragenda ubibona kuko the gas will be given out, I think. None you see, noneho color changes niba dufite one of the products ziri buze kuza ziri colored, turareba uburyo that color iri kuba formed, tuvuga ati the reaction iragize gute, iri kugenda. Twibukiranye reaction cyangwa se the rate of reaction ushobora kuyipimira kuki, ushobora kuyipimira ku bintu ushobora kuyipimira either kuri one of the species. Ushobora gufata one of the products ukayipimiraho rate of reaction, no kureba uburyo ichanginga muri concentration udivije the time byamaze cyangwa se time change, cyangwa se ukareba kuri reactant. Any species wafata yakwereka the rate of reaction. Uvuga ngo like a law iri muri rate of reaction, any kind of species wafatiraho gupimira the rate of reaction can give a promising result, cyangwa se yaguhereza result isobanutse cyangwa se ikwereka uburyo rate of reaction yawe iri kugenda. So rero here the features rero dushobora noneho ziri
macroscopic, mbega zigaragara n'amaso. Ushobora gupima amaso ukamenya mass changes uko zagenze, ushobora kureba uburyo kari iri gucenga ukamenya uko byagenze, ushobora no kureba uburyo volume iri kwiyongera ukamenya uburyo byagenze. So let's see it, turebe ibyo ari byo. Yes. So measuring the rates of reaction uses different techniques. Sibyo, dushobora gukoresha technique nyinshi depend on the reaction. Biradepanda kuri reaction turimo. Ushobora guhitamo gukoresha change in volume mu gihe uri producing like gas muri reaction yawe. Ako mu gihe uri buze nko muri reaction yawe nta gas iri buze kuboneka, ntabwo iyo technique yo kumeasuringa change in volume wayikoresha. You either see niba wenda iri buze kuba iri butange like the reactants nani products ziri colored, akaba ari byo wa measuring. So rero biradepanda kuri kind of reaction. So the rate of reaction rero can be measured using change in mass, color change ndetse no volume ndetse n'andi ma properties runaka wafatira ku gupimiraho. So there are some reactions is producing ibintu biri colorless ariko bigira smell. So rero you can like kuri perspective yawe ku measuringa that kind of smell. Ushobora no kumeasuringa the pH niba uri producing ibintu wenda byari biri the reactants ziri muri neutral, ariko urabizi ko products ziri buze kuba zifite like pH ya acidic cyangwa se ya basic, ubwo ushobora kumeasuringa the pH ukamenya ati the reaction yanjye ubwo biri kuba acidic cyane, ubwo products ziri kuba formed ku bwinshi. So rero by analyzing the reaction mixture at suitable time intervals, bisaba yuko ufata, ntabwo ari ibintu wapimira nyine ngo aka kanya mu at an instant ku isegonda rimwe. You take an interval like 10 seconds, 25 seconds, 150 seconds. Nyine igihe ushaka ikintu ugomba kunotinga nuko the rate law cyangwa se the rate of reaction irapimirwa muri concentration per time, kandi time yacu ni iki? Fundamental unit iraba ari second. Ubwo rero urumva ni molarity per second cyangwa se mole per decimeter cubed per second n'ubundi. So one can determine the concentration of both reactants and products at particular time, hence determining the reaction rate. So rero nk'urugero reka turebe how you can measure the rate of reaction by observing the volume change, cyangwa se uri observing uburyo volume iri kugira gute iri guhinduka, sibyo, how the volume is changing. So you can check. So to measure the reaction rate by change in volume of gas produced is a convenient method if one product is a gas. Iyo product zimwe muri zo ari amagas, birakorohera nyine gupima the rate muri change in volume, kuko turabizi the gas iyo volume nyine changes it can give a significant observation, ariko kuri solid and liquids actually biraguma nyine muri content, they do not expand, ntabwo biri compressible. So rero the technique ushobora gukoresha, you can get your flask then ukayishengezamo a sealing, hanyuma ukareba how this closing pin igenda gute iba moved. Dushobora gutangira uko iba moved niko igenda yerekana the change in volume, kuko urabona this kind of apparatus ifite measurements. So dushobora gutangira twafunze bigeze ahangaha, uko gas igenda yiyongera muri time interval twafashe suppose cyangwa se take 100 seconds, muri 100 seconds the sealing ikava hano igatambika mpaka igeze ahangaha. Ubwo tukavuga ko wenda muri change in volume wenda twabonye volume yiyongereyeho ari 40 cm3, sibyo. So rero ibyo ngibyo byahita bigufasha kugira gute kumenya the rate of reaction uburyo iri kugira gute iri kugenda. So rero hano bari kuvuga about the setup cyangwa se uburyo setting up your flask cyangwa se your apparatus. I think you can see it here on a diagram. Then another thing is, as more gas is produced, the plunger is pushed. Kano ka plunger cyangwa se the closing of the sealing karaba pushed nyine kuko gas nyine expanding, we know karayipushinga hirya kayigeze hirya, bitume measuring the change in volume. Noneho by measuring the volume at different time intervals, we can plot, dushobora guplotinga the graph, sibyo, dushobora guplotinga the volume against time, sibyo, volume against what? Against time. Hanyuma the gradient, sibyo, the gradient cyangwa se the slope y'iyo graph niyo twabara as the change cyangwa se the rate of reaction, kuko twarabibonye yuko iyo bavuze rate ubundi aba ari slope ya graph washushanya. So rero dushobora gushushanya graph ya volume ku ma interval ya time twagiye dufata atandukanye, tukagenda tugira gute tugakora graph ya y
as volume of gas against time kuri x, then ukaplotinga a graph ubonye ukayikorera iki gradient, hanyuma that gradient niyo twabara nka change cyangwa se nka rate of reaction. So noneho another thing is about hano rero dufite some of the reactions dushobora gukorera ibyo ngibyo, nk'urugero reaction of, urabizi reduction of metals, sibyo? The metals zireactinze with an acid to release hydrogen gas. That reaction ishobora gukoresha kuri no reaction dushobora gukoresha ino technique. Hanyuma dushobora gufata the composition of carbonate cyangwa se the composition of carbonates. The carbonates iyo zibaye decomposed turabizi ko ziproducing iki carbon dioxide gas. This carbon dioxide gas rero dushobora kuyimenya the rate, dushobora kumenya the rate of reaction y'ino gaze dukoresheje that technique. Ariko ubwo twaba dufatiyeho as a key to measurement, ubwo twaba dufashe carbon dioxide kuko niyo yaba iri kwerekana change in volume. Hanyuma rero dushobora no gukoresha reaction nk'iyi ngiyi nka decomposition of peroxide ya hydrogen peroxide iri butange oxygene, tukaza gukoresha that technique. Ni ukuvuga ngo this technique will be always used when, mu gihe izaba igize gute, mu gihe izaba technique izakoreshwa mu gihe the reactions mu gihe reactions ziri butange product ziri gaseous. Hanyuma rero ikindi ni ukumeasuringa the rate of reaction by observing the change in mass, sibyo? Ni ukuvuga ngo many reactions involve a change in mass and it may be measured directly. Amareaction menshi yinvolvinga nyine change in mass, sibyo? Ariko dushobora no kwita tubikarikirira ako kanya. So nk'urugero, for a reaction that produces gas, hari reaction iri buze kuba ikaza kuduproducinga gas, the decrease in mass can be measured by standing the reaction mixture directly on a balance. Ni ukuvuga ngo kugira ngo urumva kuko dufite reactants already, so kandi tukaba turi buze gutanga one of the products ziri gas, ubwo gas izasohoka yigende. So uko gas isohoka ikigendera, the beaker cyangwa se the system cyangwa se the mixture of reaction izagira gute, mass yayo izajya hasi kubera ko we are losing a certain mass of hydrogen cyangwa se certain mass of gas iri kuba produced. Then ibyo ngibyo rero dushobora kubimeasuringa dushyira nka beaker yacu kuri balance cyangwa se ku munzani, tukareba uburyo igenda iruzinga energy, igenda iruzinga mass buri mwanya paka igivinza out, paka nyine reaction irangiye. So dushobora rero guplotinga the graph, sibyo? Dushobora guplotinga the graph of the mass lost over time. So rero the mass loss indicates the amount of gas that has been produced and escaped from the reaction vessel. The method allows continuous reading and the graph can be plotted directly of a sample mass and the mass lost against time, sibyo? Sample mass ndetse na mass yabaye lost against time. So the release of carbon dioxide from the reaction between a carbonate and the rest can be measured. Nk'urugero nyine tuzi neza yuko turi buze guproducinga gas muri reactant mu products, so we can study that reaction tukayishyira kuri balance, hanyuma tukareba uburyo gas iri kugenda iba given out. So rero to study the reaction, the flask is gently let onward simply and the cut to fall and marble chips to and acid to mix. Actually turi gukora setup of reaction kuko we are mixing hydrochloric acid and calcium carbonate. So noneho a piece of cotton is placed in the neck of the flask, sibyo? Noneho igatuma yemerera the escape of carbon dioxide, sibyo? Ariko igatuma ama solid n'ama liquid yo agumamo adasohoka, sibyo? So rero dushobora gupima mass, sibyo? Dushobora gukoresha ama graph abiri, graph ya mass against time, mass nyine iri original, mu kuvuga ngo mass twari dutangiranye, sibyo? Kuvuga ngo reactants ari kugenda aruzinga, hanyuma tugaplotinga na mass yo kugenda iba formed ya carbon dioxide iri kuvuga ngo graph of the mass loss versus time, sibyo? Tugiye dupima mass iri kugenda, urumva ko mass igenda iba lost,
simply ni question yo gukuramo sibyo. Numva ngo niduprotinga this graph tugaprotinga sample mass, uvuga tukavuga ati mass twatangiranye ni 20 gram, then uko time iri kugenda iza iri kuba 18, ikaba 17, ikaba 15, ikaba gutyo 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 over time. So turagira graph urabona ira decreasing, ariko nidufata tugaprotinga the mass iri kuba lost, turagenda tuzamuka. Ni ukuvuga ngo tugitangira at zero there is no mass yari yabaye lost, ni ukuvuga ngo mass lost is zero. Ariko uko time igenda yiyongera, niba hano wenda twari dufite 20 tukabara nyuma y'isegonda tukabona ni 18, ubwo hano ho bizahita biba 2. Ni ukuvuga ngo the mass lost kuri iyo masegonda rya kabiri ubwo izahita iba 2. Uko iminota yongera turaruzinga wenda 3, uko iminota yongera turaruzinga 7, uko iminota yongera tube 8, gutyo 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 kugeza hahandi tubonye yuko there is no change, biri kuguma ku murongo umwe, ntago biri guhinduka sibyo. So that we can plot those two graphs byakunda. So all you see cyangwa se all you can see, ariko the very convenient one ni iyi ngiyi still. Ukoze the graph sibyo, ukoze the graph wamenya, ukoze the gradient wamenya the rate of reaction wayimenya sibyo. So noneho another thing is about measuring the rate of reaction by observing color, turebeye kuri couleur nyine ya products ziri kuba formed. Nk'urugero turabizi yuko wenda turi buze kuproducinga a certain compound like chromium iri buze kuproducinga like a green color, chromium ion iri buze kuproducinga green color. Turaza kureba uburyo green color iri kugenda igira gute, iri kugenda yiyongera sibyo, iri kugenda yiyongera iba nyinshi, the green color iba nyinshi. So dushobora gukoresha apparatus yitwa colorimeter cyangwa se spectrophotometer. Iyi ngiyi ni measuring the intensity of light iri kuba emitted sibyo, kuko urumva niba color iri muri the visible spectrum sibyo, the colors ziri muri visible spectrum ni izi zose tubasha kubonesha amaso, cyangwa se the light iri muri visible spectrum ni yose tubasha kubonesha amaso, ari irimo ya makureri yose uko ari arindwi. So rero this kind of colorimeter ndetse na spectrophotometer zifite ubushobozi bwo kubasha kumeasuringa the intensity of light iri kuba transmitted. So hano rero we have an example. Sodium thiosulfate reacting with hydrochloric acid can produce sulfur dioxide, sodium chloride ndetse na water, bikanaduproducinga sulfur. Sulfur rero in nature isa yellow sibyo. So niba sulfur rero isa yellow, this yellow color tushobora kugira gute kuyikurikirana tukamenya the more solution iri kugenda iba yellow, the more sulfur iri kuba produced sibyo. Twavuga ati sulfur iri kuba produced ku bwinshi kubera yuko solution iri kugenda iba yellow cyane, bivuze ko there is too much yellow precipitate of sulfur. So rero the solution changes its color from colorless to yellow due to sulfur precipitate which is formed, and the concentration of yellow precipitate increases with time as more sulfur is being formed, indicating that the reaction has occurred. So that's one. Noneho rero next thing will be experimental determination of orders of reaction and rate laws, nibyo tugiye kureba in the next subtopic, if I can say it that way.